All right, can we move on now? I do love your irony, but honestly, are you ever impressed by anything you see? By a chamber pot? No, you really do need to do better than that. Furchtlos. Es ist einfach nur, es war ein Nachtpott, also sowas wie eine Ente im Krankenhaus. Oh lol, ey. Okay. Was bist du? A golden fleece. It's freezing, hurry up. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the Golden Fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Okay. Das ist ein David, oder? Mit der Pose. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. The Gospel according to Judas, or How to Crucify Jesus as part of God's plan. You do realize that the contents of this book could undermine the very foundations of Christianity. One more reason to leave it in the secret room of a lost manor on a private island. Do you realize how important this book is? Of course, but what I really want to know is how did it come into Mortimer's possession? I was thinking the same thing about all the paintings and sculptures in the manor. Ja. I bet you've read them cover to cover. Naturally. Really? I'm curious. Tell me, what part stood out the most to you? The passage where Mary says to Joseph, "Hey, you, shut up." In other words, you haven't even opened one. Check. Hey, Mortimer's the author of this work. It talks about his passion for art. Spaß dir auf für später. Okay. In der Mitte war noch irgendwas. Wie komme ich da hin? Kann ich nicht da. Achso, das ist... Ja, sie bewegt sich ja auch wahnsinnig viel, ne? Am Ende muss ich genau zu dem Tisch, weil ich schaffe den ganzen Raum und sie schafft einen einzigen Tisch. Nur ein 3-köpfiger Affe. Cäsar, Lorbeerblatt. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. I can just see Mortimer dressed in a toga, wearing a laurel wreath, strutting around his manor all day long. You have a curious idea of Mortimer. Why? He's eccentric, like all the English are, isn't he? Well, if Peru stands for French grace, then if I were you, I wouldn't be making that sort of remark. Well, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Excalibur? You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. I think this is Excalibur, King Arthur's sword. I've always dreamt of drawing it from the stone. How sweet, you're still clinging to your boyhood dreams. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Was mache ich denn? Du stehst immer noch an demselben Tisch. Emily. Ich bitte dich. Amber. Amber.
Da lag noch was. Verdammt. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you Weil think er all these Dracula ist. properties really belong to him? Maybe Mortimer is immortal or capable of living for a very long time, like Methuselah. A first smile. Careful. Keep that up and soon you'll end up laughing. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? How did Lord Mortimer get all this? It's just crazy. Secret connections, money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation. Who knows? That would mean some of Mortimer's ancestors lived before Jesus was born. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Okay. Hier war auf jeden Fall noch was. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Ist richtig. You think your scathing wit protects you, but in fact, it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course. But what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Yes. You're the kind of girl who gets by on her own and who shares nothing. The fact is, you are completely mistaken about me. I already have a work partner. Ja, das habe ich mir gedacht. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk.
Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. Oh, You're a shitty gambler. litty. So, your partner is. Ah. Georg. Chances are, you're working with a member of the Order. The only members of the Order other than ourselves are your mother and Mr. Washington. The former has sadly gone missing. As for the latter, I knew nothing of his arrival. Verdammt. Incidentally, you must have noticed how inefficiently our Order communicates internationally. It's as obvious as it is surprising. You're my mother's hard-hitting partner. Oh, God, do you really believe the nonsense that comes out of your mouth? Well, a second Okay, wenn ago ich das I jetzt did, nicht a schaffe, little. Sorry, Louis, your mother is not my partner. Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. oh, Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in... okay, ganz kurz Pause. Das würde ja entsprechend die andere Variante, dass ich vorhin gesagt habe, dass die andere, die ihre Schwester da so liebt und sowas, dass die vielleicht Zwillinge sind, hebelt das ja komplett aus. Weil es wird ja nicht wahrscheinlich 2 Zwillingspaare im selben Spiel geben. Dementsprechend, wenn Emily eine Zwillingsschwester hat, dann wird die Tochter von dem, wie ist der? Gott, Watson sagen. Ihr wisst schon, der John, die Tochter, die wiedergeboren wurde. Die wird ja nicht noch auch noch einen Zwilling haben. Das wären ja dann Doppelzwillinge, zwei, also das macht keinen Sinn. Das heißt, das ist wird noch was anderes. Aber es waren Zwillinge drin vorgekommen. Das ist schon mal gar nicht, aber ja, egal. Weiter. outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Huh. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. Wem kann ich es erzählen? It's time to leave. Napoleon, Georg, dem Priester, dem Holm, einfach allen erzählen. Nein, mache ich nicht. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Hallo. Oh, Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now.
Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please, don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks Okay. like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. War das Logische? Glaub ich. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it. My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She Okay. tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night? While she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Yes, I need something to calm me down. I'll drink with you, but let's go easy on it, okay? I don't know where she gets her rot gut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. Hat sie mich I've only vergiftet? just now realized that I've been drawn here into a trap. Whoa. The alcohol's Oh, verdammt. gone to my head. Here, the condemned's last drink. Elizabeth, alcohol never solves anything. I'm gonna stop now. Listen up. You want to know what your mother was capable of, right? You want to know the reason why. Well, you're gonna have to follow me to the bottom of the abyss, Louis. Either drink or get out. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Ugh, the second one isn't any easier. So, do you want to know why she did all those things to me or not? Even if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she never managed to treat me for. Come on, Elizabeth. We have to finish what we started. I feel all dizzy. There must have been a reason. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them! What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. They speak to me, Louis. Randy Orton, bist They've du's? always told me what to do. They say nasty things to me. Elizabeth, are you saying that spirits talk to you? You're right. Sometimes there are several voices. How did you know? No, listen, I don't know anything. I'm just repeating what you said.
They want me. Want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Too bad it's all been for nothing. They're still there, you know. What do you mean? They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going to die here. I beg you, tell me you believe me. I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. Was ich ganz gut finde, ist die Lippenbewegung. Also es gibt Spiele, wo das nicht so gut aussieht. Und hier sind die Lippenbewegungen von den Rednern My God, Elizabeth, how is this possible? meistens gut. Welcome to my world, little Louis. Welcome to my life. Welcome to my life. Ihr zur Flucht von der Insel raten. Ja, wenn ich meinen... Also dann hauen wir ab, ne? Elizabeth, the whole story stinks of death. If I were you, I'd have left the moment you heard me speak about my mother. I don't know if she knows you're here, but if I had any doubt, I wouldn't take the risk. Yeah, you're right. I can't stay here another minute. I need to get the hell out of here. Also wird sie jetzt I need to sterben. find a boat and get away. I'm not dying here. Oh, I feel so dizzy. You like my little concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me. But my guests generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum. Oh. Also doch so ein bisschen. What? You put laudanum in my drink? In both. Don't worry, my little Louis. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louis. I'm here now. I'll take good care of you, and then I'll leave. Don't touch me. Just leave. If I get up, I'll fall. Oh, little Louis tired. Leave everything to me. Da ist ein Messer, aber ich will ihr doch nichts tun, oder? Oh, sie will mir was tun? Oh. Just let go. Puh. Okay. Kann man so machen. Ich habe ein paar Gläser mit Elizabeth getrunken. Ohne Erfolg. Also hätte ich von vornherein ablehnen müssen. Ich hätte Emily in meinem Zimmer treffen können. Ist ja klar, alternative Wege, ist logisch, dass wir nicht verpassen. Ich hätte auch komplett darauf verzichten können, mitzutrinken. Aber... Ja, okay. Ich habe das Rätsel... Nico. Ich habe das Rätsel der Gorgone Medusa gelöst. Ich habe Lord Mortimers Schatzkammer entdeckt. Ich habe herausgefunden, dass Emily etwas verheimlichte. Ich habe Emily überredet, mit mir ihr Geheimnis zu verraten. Ich bin mit Elizabeth mitgegangen. Elizabeth. Okay. Weiter. Haben wir ein Level up? Ja. Okay. Weiter. 4 Punkte. Wir haben gesagt, wir wollen Ablenkung. Ach guck mal, wir können beides machen. Wir haben genau 4 Punkte und haben alle Fähigkeiten. Wir können zweimal Ablenkung und können zweimal Belesenheit machen und haben alle Fähigkeiten. Das ist doch eine feine Sache.
Und jetzt lesen wir noch, dass ein Stufenaufstieg bringt dir 3 Konzentrationspunkte. Plus 2 Punkte in Ablenkung, plus 2 Punkte in Belesenheit. Okay. Genau, am sinnvollsten wäre wahrscheinlich... warum ist das blau? Das wäre halt jetzt wahrscheinlich noch gut. Da können wir das auf Level 2 kriegen. Befragung ist schon relativ weit vorangeschritten. Das auch. Überzeugung ist gut. Also Befragung, Überzeugung, Politik, Okkultismus. Das sind, glaube ich, aktuell die wichtigsten, oder? Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt wirklich das... Es ist alles irgendwie wichtig gefühlt, ne? Aber ich glaube, das sind die 4 Bereiche, auf die ich mich konzentrieren sollte. Es war einmal. The Council, The Big Bad Wolf Game, Executive Producer. Okay, Freunde, dann ist das Ende des ersten Kapitels. Ist doch schon mal ganz cool. Also passt doch ganz gut, weil ich jetzt sowieso aufhören wollte, weil meine Stimme so ein bisschen wegbricht. Da wirkt noch der Husten der letzten Wochen nach. Wenn ich dann 2,5 Stunden durchgängig rede, merke ich es doch immer noch ein bisschen. Ist zwar auch insgesamt schon besser geworden, aber auch noch nicht so hundertprozentig okay. Könnt ihr mir jetzt mal gerne euer erstes Fazit so hier mit reinballern in die Kommentare. Wie gefällt euch The Council bis hierhin? Wo hättet ihr euch vielleicht anders entschieden als ich? Seid ihr grundsätzlich zufrieden mit den Sachen, die ich entscheide, die ich mache? Ihr merkt ja, ich handle eher so intuitiv, ne? Also ich habe nicht eine richtige Richtung, in der ich folge, sondern ich handle intuitiv und zum Teil sogar, habe ich jetzt auch einmal, glaube ich, gemacht, wo ich dann gesagt habe, ich werde mich auf jeden Fall so und so entscheiden und bei der ersten Möglichkeit, wo ich es hatte, habe ich mich anders entschieden, weil es einfach in der Situation besser passte. Eben Intuition. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch gefällt The Council bis hierhin. Wir haben jetzt sozusagen das erste Kapitel durch. Ich glaube, 5 gibt's. Den ersten Akt. Ich weiß nicht genau, wie das unterteilt wird, ne? Aber mir gefällt's gut, muss ich sagen. Ja. Fein, fein. Jetzt bin ich echt gespannt. Also, will Elizabeth jetzt irgendwie was Körperliches von uns oder will sie jetzt ein Druckmittel gegen unsere Mutter und hält uns deswegen als Geisel? Also will sie jetzt körperliche Liebe, dass sie einfach, keine Ahnung, bevor sie abtritt, nochmal bumsen? Oder will sie halt ein Druckmittel gegen unsere Mutter und deswegen das Messer so ne, ich hab dich unter Kontrolle, wie auch immer. Oder hat sie was ganz anderes vor? Das werden wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Kapitel dann erfahren. Dann wissen wir ja jetzt, dass Emily eine Zwillingsschwester hat, die scheinbar auch auf der Insel war, noch vor Emily, aber die ist wieder weggefahren oder entführt und trotzdem wundert sich keiner, also irgendwer muss es ja dann wissen. Irgendwer muss sie ja entführt haben und sich wundern, dass sie wieder da ist. Das heißt, irgendwer weiß ja, dass es einen Zwilling gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Also das wird jetzt alles noch recht spannend rauszufinden, wer, wo, wie die Fäden zieht. Ne? Genau. Und es geht weiter mit Akt 5, wie auch immer. Wo ist meine Mutter? Da haben wir noch der Albtraum, das Labyrinth, die Konkurrenz. Das kann ich nicht so richtig lesen da in dem weißen Gesicht, hellen Gesicht. Was ist dann? Der Lanzenstoß, Abschied, das erste Mal. Das Recht kann ich auch wieder nicht so richtig lesen. Ich glaube, das Ende steht der letzte Zug. Gefangen im Geiste, glaube ich. Und irgendwas mit Bestimmung oder Zustimmung oder sowas. Da steht Stimmung. Aber ja, wir müssen ja auch nicht alle wissen. Alle Kapitelnamen, weil das ja vielleicht auch so ein bisschen spoilert, obwohl ich glaube, das hat jetzt eigentlich nicht wirklich was gespoilert, irgendwas, ne? Das sind einfach ganz normale Bezeichnungen. Okay, Freunde, dann sind wir soweit für heute fertig mit unserem Let's Play von Kapitel 1. Haben wir jetzt Prolog vor der Küste von England, Nachtspaziergang, Weine und Kanonen und die Gorgone haben wir jetzt bisher durchgespielt. Das nächste wird dann Kapitel 2 werden und ihr seht, wir haben 5 insgesamt. Und dementsprechend sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. In 2 Tagen geht es hier auf YouTube weiter. Ich sage aber an der Stelle schon mal Danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Pause mit Aufnehmen. Und es macht mir Spaß. Es ist noch nicht wirklich gruselig, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist alles nur die Einleitung gewesen. Das ist Charaktere kennenlernen und jetzt wird das irgendwann eine fiese Wendung nehmen und dann knallt es wahrscheinlich an allen Ecken und Enden. Ja, vielleicht geht das direkt schon mit dem Start des Kapitels los, weil wir ja jetzt vergiftet wurden.
Und da kann ja schon irgendwas jetzt als nächstes passieren. Also, das Setting ist gruselig, irgendwie aber alles so pompös ist, so groß und auch mit diesem alten, auch hier, vor allem hier dieser Holm, der sieht ja schon gruselig ohne Ende aus, ja. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Ich werde mich nach wie vor nicht mit Videos oder Guides und sowas belesen, damit ich hier komplett so entscheide, wie ich das für richtig halte in dem Moment. Vielleicht im Nachhinein irgendwie gucken, was hätte ich anders machen können oder sowas, ne? Also, dass ich jetzt gucke, was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte. Vielleicht nicht. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Weil ich irgendwann wahrscheinlich normal spielen werde und dann immer die entgegengesetzten Entscheidungen treffen möchte, dass man so ein bisschen Trophäen bekommt und sowas, ne? Ihr kennt das ja. Da bin ich ja hinterher. Also, ich mag ja Errungenschaften und Trophäen sehr gerne. Gut, Freunde. Also, dann nochmal. In 2 Tagen geht es hier weiter. Dann starten wir mit Kapitel 2. Wo ist meine Mutter? Passt ja ganz gut, weil wir also meine erste Folge hier von dem Let's Play hieß ja Stopp oder meine Mami schießt. Passt ja ganz gut. Dann werden wir scheinbar irgendwas rausfinden über Mama. Ja, also schauen wir mal. Bis dann würde ich sagen, hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, was euch nicht gefällt und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen hier wieder mit einer weiteren Folge von The Council und dann mit dem Start des 2. Kapitels. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis ganz bald, bis zum nächsten Mal. Tschakka und tschüss.